Good morning class. Welcome to your current affairs on paper Hindu. So today's daily current affairs. Let's see what are the important articles of today. Right. West Asia corridor, a historic step, says Prime Minister. So ఏం చేస్తున్నారు ఈ వెస్ట్ ఏషియన్ కారిడార్ కోసము they have taken a major push that they are going to establish this particular West Asian corridor. So we'll see who are the stakeholders, which are the countries that we are going to align with. Okay. So yes, 2 days after the launch of India Middle East Europe economic corridor, Prime Minister Narendra Modi on Monday described the Saudi Arabia as one of the most important strategic partners of India. So Saudi Arabia oka ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో హీ హాస్ కమ్ హియర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రాంగెస్ట్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ అవర్ కంట్రీ. సో ఆయన మన స్ట్రాంగెస్ట్ పార్ట్నర్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ టూ సైడ్స్ టుక్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద స్టేట్ విజిట్ ఆఫ్ క్రౌన్ ప్రిన్స్. సో హీ ఈస్ ద క్రౌన్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ సౌదీ, మిస్టర్ మొహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ఆఫ్ సౌదీ అరేబియా. సో వాళ్ళకి అక్కడ అలానే ఉంటారు కదా షేక్లు లేదంటే మొహమ్మద్ వీళ్ళు అక్కడ హెడ్ లా ఉంటారు కదా. సో దట్ పర్టికులర్ ప్రిన్స్, క్రౌన్ ప్రిన్స్ హ్యాస్ విజిటెడ్ టు అవర్ కంట్రీ ఇన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ G20, right, where they have agreed to set up a joint task force to fast track the west coast of refinery project. West coast refinery project kosam ani cheppi they wanted to work at the faster rate. Okay, fine. So as two of the world's fastest growing countries, our partnership is important for the stability of the entire region. Yesterday we took the historic step to connect India, West Asia and Europe. సో ఏంటిది రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. వెస్ట్ కోస్ట్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్ ఇండియా నుంచి గల్ఫ్ కంట్రీ, సౌదీ అరేబియా, నెక్స్ట్ యూరోప్. సో ఇలా వెళ్తుంది ఆ ఒక స్ట్రీట్. ఓకేనా, ఒక స్ట్రీట్ రైట్ త్రూ అన్ economic corridor. Apart from connecting the two countries, the corridor will help in increase of economic growth, energy security and digitization. So 3 areas of cooperation. Areas: digitization, economic growth, energy security and digitization. This is our focus and chapter. So you need to know only 2 things here. First thing, so we are going up with West Asian corridor, which deals with refinery project, crude oil ivanni important kada. So we need to have a backup. Russia to issue ochindi anukondi repodana inkokaru undali. So we need to have different stakeholders involved. So him, and then you will be having Europe. So here you need to understand that we have a strategic partnership with Saudi, and Mr. Modi and Prince Salman also co-chaired the first meeting of India's Saudi Strategic Partnership Council. So for the first time they have started this particular council. Idi kuda important. Okay, fine. Next article. CBI does not require permission to probe pre-2014 cases to Supreme Court. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే రెట్రోస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్గా కొన్ని తీసుకోవచ్చు కదా. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఏ పర్టికులర్ కేస్ ఏదైనా సరే ఒక లెట్స్ సే ఒక జడ్జ్మెంట్ కానీ లేదంటే ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, రెట్రోస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఆ ఒక్క ఇయర్ నుంచి దీని ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అని అంటారు. లెట్స్ టేక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బెనిఫిషరీస్ ఇవ్వాలి, సమ్ శాలరీ బెనిఫిషరీస్ ఇవ్వాలి, దానికి కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. సో రెట్రోస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అని ఇస్తారు, అంటే ఆ ఇయర్ ఏ ఇయర్ అయితే మెన్షన్ చేస్తారో ఆ ఇయర్ నుంచి బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి అన్నట్టు చెప్తారు. సేమ్ థింగ్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద కేస్ ఈస్ దట్ సిబిఐకి ఏదైనా కోర్స్ ఒక పర్టికులర్ కేస్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి అనుకుందాం. వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు గెట్ అ పర్టికులర్ పర్మిషన్ అనమాట. ఒక పర్మిషన్ లెటర్ అనేది వాళ్ళకి కావాలి. బిఫోర్ థ్రోవింగ్ ఇన్ టు ఎనీ పర్టికులర్ కేస్ దే నీడ్ టు టేక్ అప్ వన్ పర్టికులర్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఒక పెద్ద గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు. సో ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని ప్రోబ్ చేయాలి, తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఏదో సమ్ రాంగ్ జరుగుతుంది. సో వీ నీడ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మేనర్. సో బిఫోర్ దట్ దే నీడ్ టు గెట్ పర్మిషన్. ఆ పర్మిషన్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు అని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. సో దే మేకింగ్ దిస్ సిబిఐ యాజ్ మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాడీ అండ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్ బాడీ. అది అర్థం చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ సిబిఐకి ఇది ఒక పంజరం అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు కేజ్. సో ఆ ప్యారెట్ ఇన్ ఏ కేజ్. సో అలా అని చెప్పి మాట్లాడతారు. దర్ ఇస్ అ క్రిటిసిజం ఆన్ సిబిఐ. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఇట్ మోర్ ఫ్రీడమ్. That is what you need to understand. Fine. Court says its 2014 verdict invalidating the provision which mandated prior permission to probe corruption cases has retrospective effect. So 2014 నుంచి అంతకు ముందు తర్వాత కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో కేసు, బికాస్ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ ద ఫ్రీడమ్ దెన్ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు గో. ఫ్రీడమ్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెట్ మీ బీ మోర్ పర్టికులర్. If it is violating this part 3 fundamental rights through article 2021 ఏదైతే గ్యారంటీ చేస్తుందో దేనికైతే ఇది అగెయిన్స్ట్ గా వెళ్తుందో then you will be making that particular law as void.
అంతే కదా. ఇఫ్ సమ్ ఆర్ ద అదర్ law or some or the other provision which is violating the fundamental rights of people of country, then definitely that particular law or that particular judgment will be void. So Supreme Court em cheppindi, right now we will be giving you permission, so without any prior permission you can go and investigate on any other cases possible. So chuddam, a constitutional bench on Monday held that a Supreme Court judgment of 2014 which declared invalid a legal provision mandating CBI to take prior permission before investigating corruption cases against senior government officials has a retrospective effect. So ఎవరైతే సీనియర్ అఫీషియల్స్ ఉంటారో గవర్నమెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎవరైనా సరే ఈ పర్టికులర్ సిబిఐకి ఉంచాల్సిందే. సో ఇఫ్ దే ఆర్ అండర్ కరప్షన్ దెన్ దే విల్ బి లయబుల్ టు ఇన్వెస్టిగేషన్. క్లియర్? వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చినా ప్రియర్ పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయొచ్చు. ప్రియర్ పర్మిషన్ తీసుకున్నారంటే దే ఆర్ ఆబ్వియస్లీ మేకింగ్ దమ్ క్లియర్ కదా, లైక్ ఎస్ వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ప్రోబ్, సో బీ కేర్ఫుల్ అని ఇచ్చినట్లే కదా. సో దట్ ఈస్ నాట్ థింగ్. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మూమెంట్. Yes, okay. So that is what happened, right? Next, a 5-judge bench. So ఎవరెవరు డీల్ చేశారని చెప్పారు, but this is actually not required. What is required is here. So it violated rights అని చెప్పారు. The 106-page judgment held that section 6A violated the fundamental rights once a law is declared to be unconstitutional, being violative of part 3 fundamental rights of constitution, then it would be held to be void ab initio. ఈ terms important. So you can directly add on to your answer writing. What is this ab initio? Ab initio means from the beginning. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ ని ఇన్ఫ్రింజ్ చేస్తూ ఏ ఒక్క లా ఉన్నా ఏ ఒక్క సెక్షన్ ఉన్నా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రింజింగ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్ట్, ఇట్ విల్ బి వాయిడ్. సో అందుకని ఈ 2014లో ఎప్పుడైతే ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చిందో, లైక్ ప్రియర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలని, అప్పటి నుంచి క్యాన్సిల్ చేస్తూ వచ్చింది. దట్ ఈస్ వై దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ హ్యాస్ రెట్రోస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్. సో సిబిఐ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ కరప్షన్ కేసెస్ 2014 నుంచి తీసుకున్నా ఇంకా నెక్స్ట్ ఏది వాళ్ళకి ప్రియర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ హీ హెస్ మెన్షన్. సో దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ హియర్ దట్ దెన్ ఇట్ వుడ్ బి హెల్డ్ టు బి వాయిడ్ అబ్ ఇనిషియో. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ వుడ్ బి వాయిడ్, స్టిల్ బోర్న్, అన్ఎన్ఫోర్సబుల్ అండ్ నాన్ ఎస్ట్. ఇది ఇంకో పదం. నాన్ ఎస్ట్ అంటే ఏంటి? ఆల్ దోస్ ఆర్డర్స్ విచ్ కెన్ బి ఇగ్నోర్డ్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వాయిడ్. You can completely ignore all the other things which give permission, which ask them to take permission from the respective government department. Okay na? So ee rendu padalu ikkada important, ab initio and non est. Okay, fine. Enduku important ante many people will not be writing such kind of words in answer writing, so that would be add on point for you. Uniqueness penchutundi answer ni, right? Next, we'll go with the next one. So that is important for your polity. CBI గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పాలిటీ, క్యాన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ యాజ్ అ క్వశ్చన్ 2 గ్రూప్ 1లో కూడా లేదు, యూపీఎస్సీలో కూడా. నెక్స్ట్, ప్లాన్స్ అఫూట్ టు రీవ్యాంప్ ప్రిజన్స్ బై 2047 సేస్ అజయ్ కుమార్ మిశ్రా. సో ఇది మన లోకల్ ఆర్టికల్ అంటే మన స్టేట్ ఆర్టికల్. సో ప్రిజన్స్ని కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి రీవ్యాంప్డ్. 2047 ఇస్ ద టార్గెట్. ఎందుకు? అమృత్ కాల్, 100 years or centenary of freedom in India. Right. So 6 prisons in the country will be renovated with high security facilities and modern infrastructure, says Union Minister of State. So Mr. Ajay Kumar Mishra, ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అంటే that they are planning to improve infrastructure. So this is important for your governance part. Governance ki important, because how the country or how the government is taking decisions to protect the rights of prisoners also another point lo important anamata. So they are going to revamp infrastructure and put in place a standardized management system for prisoners across the country by the year 2047 as part of the central government's Amrit Kaal vision of 2047 program. In the same lines, even railways are being developed, same ways harbors or ports are being developed, all have the target of 2047. So ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయినా 2047 టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం మనం. దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, రైట్? సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ దిస్, అంతే. నెక్స్ట్, important for your SNT health part. Okay, IASC, Indian Institute of Science,
బెంగళూరు. సో బెంగళూరు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చి బెంగళూరులో ఉంది. సో ఐఏఎస్సి డెవలప్స్ అ నోవల్ అప్రోచ్ టు డిటెక్ట్ కిల్ క్యాన్సర్ సెల్స్. సో క్యాన్సర్ సెల్స్కి నార్మల్గా క్యాన్సర్ అనే ఇష్యూ ఏదైతే వస్తుందో, హెల్త్ ఇష్యూ, డిసీజ్ వస్తే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎర్లీ స్టేజెస్లో బయటపడింది అంటే క్యూరబుల్. బట్ 90% ఆఫ్ ది కేసెస్ ఎలా బయటపడుతుందంటే లైక్ అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో వచ్చినంత వరకు బయటపడదు. సో నో ఎఫెక్ట్ టిల్ దట్ పర్టికులర్ టైం. సో దాని మీద వీళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ లాంచ్ చేశారనమాట. సో దే ఫౌండ్ సంథింగ్ న్యూ, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ దట్. అప్డేట్ కోసం ఉంది. Indian Institute of Science scientists have developed a new approach to potentially detect and kill cancer cells, especially those which form a solid tumor mass. So solid tumor ga ante gaddaga ekkadaithe form avutado aa oka solid tumor mass ni treat cheyadaniki veelu kanugonnaru anamata. What is it? Scientists have created hybrid nanoparticles made of gold, copper sulfide. Dento gold, copper sulfide, okay, sulfide, which can kill cancer cells using heat and enable their detection using sound waves. So sound waves ni body ki పంపించి ఆ ఒక్క ఏదైతే ఆ లంప్ గా ఎలా అయితే ఉంటుందో, గడ్డగా ఉంటుందో దాన్ని పంపించి అది ఐడెంటిఫై చేసి హీట్ ద్వారా దాన్ని కరిగిస్తారు. ఓకే, ఫైన్. సో ఎర్లీ డిటెక్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద కీ ఫర్ బ్యాటిలింగ్ అగెయిన్స్ట్ క్యాన్సర్. Copper sulfide nanoparticles have previously received attention for their application in cancer diagnosis, while gold nanoparticles, which can be chemically modified to target cancer cells, have shown anti-cancer effects. So, ఏవేవి చెప్తున్నారు? గోల్డ్ ను నెక్స్ట్ కాపర్ సల్ఫైడ్ యొక్క నానో పార్టికల్స్. సో నానో టెక్నాలజీ సపరేట్ టాపిక్ ఫర్ యువర్ గ్రూప్ 1. గ్రూప్ 1లో మెయిన్స్లో సపరేట్ టాపికే ఉందండి నానో టెక్నాలజీ. ఈవెన్ ఫర్ యువర్ UPSC యూ హ్యావ్ నానో టెక్నాలజీ. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ నానో టెక్నాలజీ ఆర్ బయోటెక్నాలజీ. సో దిస్ ఇస్ నానో టెక్నాలజీ, అందుకని ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైన్. So it has showed them some anti-cancer effects. In the current study, IASC team decided to combine these two into hybrid nanoparticles. So ఈ రెండింటిని గోల్డ్ని కాపర్ సల్ఫైడ్ని కలిపి ఒక హైబ్రిడ్ నానో పార్టికల్ని డెవలప్ చేస్తుంది. సో దట్ దే కెన్ ట్రీట్ దిస్ పర్టికులర్ క్యాన్సర్ ఎఫెక్టివ్లీ. Right. When light is shined on these hybrid nanoparticles, they absorb the light and generate heat, which can kill cancer cells. These nanoparticles also produce singlet oxygen atoms that are toxic for the cells. We want both these mechanisms to kill the cancer cells. So targeted based వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవుతాయి? కొంతమంది బ్లడ్లో ఫామ్ అవచ్చు, ఒక పర్టికులర్ ఆర్గాన్లో ఫామ్ అవచ్చు, ఎక్కడైనా ఫామ్ అవచ్చు బాడీలో. ఇప్పుడు when that targeting on that particular lump, it should not be affecting something which is effective in that particular organism. ఒక లివర్లో సపోజ్ ఇష్యూ వచ్చిందంటే లివర్కి కానీ లేదంటే గ్యాస్ట్రిక్ లైక్ స్టమక్లో కానీ ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ వచ్చింది, థ్రోట్లో క్యాన్సర్ వచ్చింది, ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ వచ్చింది, చుట్టుపక్కల ఉండే ఎఫిషియెంట్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, టార్గెటెడ్ లంప్ మాత్రమే క్లియర్ అవ్వాలి, ఆ లంప్ ఉన్న ఆ సెల్స్ మాత్రమే క్లియర్ అవ్వాలి. దానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఫైన్, రైట్. నెక్స్ట్, so that is just an update which you can understand, right? Next, go research on how nanotechnologies can be helpful for your health, especially in treating cancer. Nanotechnologies, right? So ఈ వెస్ట్ ఏషియన్ కారిడార్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, దాని కంటిన్యూయేషన్ జస్ట్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్, ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని. So for which $50 billion are already earmarked. The new thing that has to come up with the two sides agree to set up a joint task force, help in identifying and channelizing $100 billion investments, which was actually promised by Saudi side, half of which was for the refinery. So $100 billion వచ్చి targeted investment, అందులో $50 billion was promised by Saudi. సో వాళ్ళే మేము స్పెండ్ చేసుకుంటాం ఎంటైర్ ఈ వెస్ట్ ఏషియా రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళే $50 billion మేము స్పెండ్ చేస్తాము అని చెప్పారు. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బి మోర్ ఎఫెక్టివ్. ఎర్లియర్ కరెక్ట్గా ఇది ఎందుకు మనకి ఇంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ముస్లిం డామినేషన్ ఎక్కువ కదా, మేజర్లీ దే యూస్ టు సపోర్ట్ ఓన్లీ ఫర్ పాకిస్తాన్. దిస్ యూస్ టు బి ద కేస్ ఎర్లీ లైక్ ఈవెన్ బిఫోర్ 10 years too. సో మన కంట్రీకి అంత ప్రియారిటీ ఉండేది కాదు. బట్ రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈవెన్ ద గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఆర్ షోయింగ్ హ్యూజ్ ఇంట్రెస్ట్ టు అలైన్ విత్ ఇండియా. సో దిస్ ఈస్ వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, fine. Next, so strategic partnership kellam, rest all not required. We'll go with the next article. Kashmir Valley's growers are anxious as import duty is relaxed on American apples. So ఏమైంది, జో బైడెన్ వచ్చారు, we have already discussed that certain items we have removed import duties అని పెట్టాం కదా. బట్ యాక్చువల్లీ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ ఎందుకు ఉంటాయి? 2 things వల్ల ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్, మన యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఇక్కడ ఉన్నాయో ఈ ప్రోడక్ట్స్ని ఆపోజిట్ కంట్రీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ తక్కువ కాస్ట్ కానీ లేదంటే ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ హ్యూజ్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ ఫర్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ ఆల్సో డూ ద సేమ్. ఇది ఫస్ట్ థింగ్.
సో దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఈచ్ కంట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్. మన ఆ రిలేషన్ ఏదైతే ఫారెన్ అఫేర్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ ప్రైసింగ్ డిసైడ్ అవుతుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అన్నట్టు ఉంటుంది, కౌంటర్ వైలింగ్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ విల్ నో అబౌట్ ఎకానమీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ కౌంటర్ వైలింగ్ డ్యూటీ అండ్ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ. సో లోకల్ డొమెస్టిక్ ఒక ప్రోడక్ట్స్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్కని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనము ఫారిన్ నుంచి వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద కాస్ట్లు అనేది మనం ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ పెడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకనొక టైంలో చైనీస్ యొక్క ఫోన్స్ 3000 మన మార్కెట్లోకి వచ్చేది. అప్పట్లో టచ్ ఫోన్స్ కూడా పెద్దగా ఉండే కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అఫోర్డ్ ఏ టచ్ ఫోన్ బై దట్ పర్టికులర్ టైమ్, ఇట్స్ అరౌండ్ టైమ్ లెటెస్ట్ టాక్ అబౌట్ 2011 or 12, ఆ టైంలో తీసుకున్నట్లయితే ఈవెన్ బ్యాక్ దాన్ దట్ ఆ టైంలో తీసుకుంటే చైనీస్ ఫోన్స్ వెరీ పాపులర్. వెరాజ్ ఒక టచ్ స్క్రీన్ నార్మల్ ఫోన్ కొనాలి అంటే ఇట్ వాస్ వెరీ కాస్ట్లియర్ కంపేర్డ్, ఇట్ వాస్ సో మచ్ కాస్ట్లియర్ కంపేర్డ్ టు దిస్ చైనా ఫోన్. ఎట్లంటే దాదాపు 3 to 4 times మోర్ ఉండేది. దిస్ ఇస్ 3000, దట్ యూస్ టు బి అరౌండ్ 15,000 or 20,000 బ్యాక్ దెన్. సో అఫోర్డబుల్ నేచర్ చైనీస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల లోకల్లో డొమెస్టిక్ ఫోన్స్, మొబైల్ ఫోన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అవి పర్చేస్ చేయడం తగ్గిపోయింది. సో ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ పెట్టి రెండు యొక్క కాస్ట్ని ఈక్వలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది గవర్నమెంట్. సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ హియర్ ఎర్లియర్. యాపిల్స్కి ఏవైతే ఉన్నాయో యూఎస్ యాపిల్స్ ఏవైతే ఇక్కడికి వస్తున్నాయో వాటన్నిటి మీద ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ అనేది ఉన్నాయి. ఎంతవరకు ఉన్నాయి? 20% కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఉంది. రైట్ నౌ దే హావ్ రిలాక్స్డ్ ఇట్. సో దానివల్ల ఏమైంది, లోకల్గా డొమెస్టిక్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ 1 kg యాపిల్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బై ఇట్ వుడ్ బి లైక్ 200-250 డిపెండ్స్ ఆన్ ద సీజన్. సో ఆ ఒక్క అమౌంట్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ద లోకల్ పీపుల్ ఆర్ వరీడ్. ఓకే, దట్ టు వై కాశ్మీర్, బికాస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్ యాపిల్స్ విల్ బి గ్రోన్ మోర్. సో వాళ్ళ మెయిన్ సోర్స్ అదే కదా ఇన్కమ్. So yes, they are worried about it. So union governments decision to relax 20% of customs duty on apples imported from US at the recently concluded G20 summit left orchards. So ఎవరైతే ఈ orchards, so this is also an orchard kada, orchards of Jammu Valley in jittery. So the announcement has come in the wake of a dip in apple prices this year. Kashmir's apple industry is battling a number of issues. So farmers in Kashmir have also sought 100% duty on apple imports to ensure better returns to locals. We will keep demanding for an increase of import duties. Unna import duties already 20% తగ్గిస్తే what are their demands? 100% ఇంప్రూవ్ చేయండి అని చెప్తున్నారు, which actually right now will not happen. బికాస్ మనం జో బైడెన్ ఎవరైతే యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారో వీ హ్యావ్ నెగోషియేటెడ్ విత్ దెమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ వైండెడ్ అప్ అవర్ డిస్ప్యూట్స్ రిగార్డింగ్ WTO. అదే కదా లాస్ట్ డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిజల్ట్ చేసుకున్నామని చదివాం. సో అగైన్ వై విల్ దే అగైన్ పుట్ అప్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ రైట్ నౌ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ దే విల్ నాట్ బి ఎనీ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్. అది మనం తెలుసుకోవాలి. రైట్, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Declaration reaffirms G20 is a body for economic ties and not geopolitics, says China. China president వచ్చారా? రాలేదు. సో హూ కేమ్? వాళ్ళ యొక్క ప్రీమియర్ లీ షియాంగ్ వచ్చారు. సో క్యూ అనేది మనం క్యూయాంగ్ అని చదువుతాం, షియాంగ్ అని చదువుతాం. సో లీ షియాంగ్ హ్యాస్ కమ్. సో హీఈస్ అ ప్రీమియర్. సో వాళ్ళ యొక్క క్యాబినెట్ మనకి ఇట్లా ఎక్కడైతే క్యాబినెట్ ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా అక్కడ ప్రీమియర్ అంటే వాళ్ళ యొక్క హైయెస్ట్ మినిస్ట్రీస్లో వన్. But after Xi Jinping took his power, these powers of premiers were reduced completely, drastically. అందుకే మనం LAC ఇష్యూ కూడా వీళ్ళతో మాట్లాడలేదని కూడా చదువుకున్నాం. రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ అప్డేట్ ఈస్ దట్ ఈ యొక్క డిక్లరేషన్ ఏదైతే జాయింట్ డిక్లరేషన్ వాజ్ సక్సెస్ కదా, 100% ఎఫిషియన్సీ, 100% పీపుల్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ ఓకే, దే షోడ్ దేర్ కన్సెన్సస్ ఫర్ దిస్ ఢిల్లీ డిక్లరేషన్. ఆ డిక్లరేషన్ వచ్చి ఇట్ వాజ్ ఎకానమిక్ టైజ్ అని. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు, G20 అనేది ఒక ఎకానమిక్ టైజ్ అని చూపిస్తుంది కానీ జియో పొలిటిక్స్ ఒకటే కాదు అని చెప్తుంది. ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్, నెంబర్ 1 దే ఆర్ టాకింగ్ దట్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ని స్ట్రాంగ్గా స్ట్రెస్ చేయలేదని చెప్తున్నారు బికాస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు జియో పొలిటిక్స్. Number 2, they weren't focused about LAC or they weren't spoke about South China Sea. కామన్గా పీస్ రెస్టోర్ చేయాలి, స్టెబిలిటీ రెస్టోర్ చేయాలి అన్నారు కానీ ఈ ఇష్యూస్ అని చెప్పి, ఈ జియోపొలిటికల్గా ఇష్యూస్ అని చెప్పి ఎక్కడ చెప్పలేదు. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ అప్రిషియేటింగ్. సింపుల్, దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ మెన్షన్ దిస్ ఆర్టికల్. ఫారెన్ మినిస్టర్ సేస్ చైనాస్ పొజిషన్ ఆన్ ఉక్రెయిన్ ఇష్యూ ఇస్ క్లియర్. సో వాళ్ళ యొక్క ఫారెన్ మినిస్టర్ ఆయన ఆ మాట చెప్పారు, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అని. బీజింగ్ వెల్కమ్స్ ఇండియా అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. బీజింగ్ వెల్కమ్స్ ఇండియా Middle East Europe economic corridor initiative but says it should not become a geopolitical tool. సో ఎందుకు ఇప్పుడు మన ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ ఇవన్నీ తీసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ మనకు వాళ్ళతో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎక్కడ వస్తే వీ నీడ్ టు కాంప్రమైజ్ అని చెప్తున్నారు. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ until unless that is our sovereignty we will not be compromising with that. But they are okay and they welcome this particular move of India, Middle East and Europe
corridor. So they are okay to have infrastructure grouping between inter-country. So mana country nunchi vere countries wala dwara they are supporting. So this is for the first time kada, that's why this is important, right? China in its first official reaction to G20 summit on Monday said it welcomed New Delhi declaration which had reaffirmed that G20 was a forum for economic cooperation, not for a platform to resolve geopolitical and security issues. ఎందుకు ఇప్పుడు ఏమన్నా ఉంటే వీళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై Xi Jinping or Mr. Putin did not visit India for G20, because they were worried that they will be pointed out more. సో జియోపొలిటికల్ ఇష్యూస్ చూపించి వీళ్ళు ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తారన్నదంతా వాళ్ళు రాలేదు. But we have assured that through this declaration, which was a success for us, right? So Beijing ఏమైంది? Beijing said it also welcomed ambitious new Middle East Europe economic corridor plan unveiled on Saturday, announced by India, the US, Saudi Arabia, UAE, then France, Germany, Italy, European Union, seen as a counter to China's Belt and Road Initiative, but said it should not become a జియోపాలిటికల్ టూల్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకు ఒక స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, చైనా తప్పించి మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. బట్ ఇఫ్ దిస్ గోస్ ఇన్ దట్, లెట్స్ సీ ద మ్యాప్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ సీయింగ్ ద మ్యాప్, ఇండియా, యుఎస్, Saudi Arabia, then you have UAE, again in Gulf country, you have France, Europe, Germany, again in Europe only, Italy, European Union. సో ఈ అన్ని ఒక కాంబినేషన్లో జరుగుతున్నాయి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అఫెక్టింగ్ అవర్ ఓన్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ వరీడ్ విత్ దట్. విల్ సీ దిస్ పర్టికులర్ కారిడార్. Let it reload. I don't know why the image is not clear. Yeah, here it is clear. I hope this is clear. See, India, Gulf countries are. Then you have your European Union here. France, Italy, Germany, European Union. You have Gulf countries, UAE and Saudi. Then you have India. So ikkada emante chudandi, port areas. Then again railways, then again you have port, railways. So అన్ని క్లియర్గా చూపిస్తుంది కదా. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ పోర్ట్ కనెక్టెడ్ వన్. క్లియర్, ఇక్కడ మాత్రమే రైల్వేస్ వస్తున్నాయి. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్. సో ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు మీరు మమ్మల్ని ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయకండి అని చెప్తున్నారు. దే హ్యావ్ అ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ విత్ పాకిస్తాన్ హియర్. సో విల్ సీ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ టు ఇమేజ్. Just a second. Okay, now let's compare. So Belt and Road Initiative చూడండి, వాళ్ళ యొక్క చైనా నుంచి పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇవన్నీ టచ్ చేసి ఇక్కడ టచ్ అవుతుందా. దెన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వయా వాటర్ to this particular place. ఇప్పుడు ఇది చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ సమ్వేర్ నియర్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో మాకు ఇనిషియేటివ్ మీరు అడ్డు రాకండి అని అంటున్నారు. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో యాక్చువల్లీ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఎవర్ ద ఈస్ట్ ఏషియన్, ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ యూరోప్ కారిడార్, ఎకనామిక్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో, ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్కి ఇది కౌంటర్గా చెప్పొచ్చు. You can clearly see that this is a counter. So that is why they are telling that we are okay with joint declaration,
but we don't encourage any kind of conflicts regarding geopolitics అని చెప్తున్నాను. Okay, so make sure that you are practicing these maps too, so that it will be clear to understand. Right, next. So China welcomes all the initiatives. Did I say this or not? Yeah. So China welcomes all the initiatives that truly help in developing countries build infrastructure and sincere efforts to promote connectivity and common development. At the same time, we advocate that various connectivity initiatives should be open, inclusive, form synergy and should not become geopolitical tools. So వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఇది మాకు కౌంటర్గా కాకుండా మాతో పాటు ఇంక్లూజివ్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇట్ షుడ్ యాక్చువల్లీ వాట్ యూ కెన్ సే కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలి, కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డిఫెండింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఫైన్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Brazil will focus on inequality during G20 presidency. So clear cut ga ఈసారి, so on 10th we have given them. సో మన ప్రెసిడెన్సీ ఏదైతే G20 ఉందో దట్ హ్యాస్ ఎండెడ్ బై September 10th అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ అవర్ చైర్ టు బ్రెజిల్. సో బ్రెజిల్ యొక్క మోటో ఏముంది, సో వాట్ ఆర్ దేర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫోకస్, సో వాట్ హి హస్ మెన్షన్, జెండర్ ఆర్ నాట్ జెండర్ సారీ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వుడ్ బి ఆర్ ఫోకస్ అని చెప్పుకొచ్చింది. సో బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్ లూయిస్ ఇనాషియో లూలా దా సిల్వా said that addressing the inequality in world would be the center of Brazil's G20 presidency. This was symbolically handed the ceremony gavel by Prime Minister Narendra Modi on Sunday. Brazil will formally take over the presidency at November. అందుకే కదా మనం నవంబర్లో వర్చువల్ సమిట్ ఒకటి పెట్టుకుందాం, we will have a review summit అని చెప్పుకున్నారు. So apart from that they will be formally handing over this particular G20's presidency, right? So this is what by Mr. Modi holds a virtual summit of G20 holders to leaders to follow up the decisions taken at Delhi summit. So అది ఫాలో అప్ చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క సమిట్ ఏదైతే పెడతారో వర్చువల్ సమిట్, దాని తర్వాత అఫీషియల్గా బ్రెజిల్కి వెళ్తుంది. బట్ వీ హ్యావ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ దెమ్ గ్యాబల్, రైట్? So speaking to the press persons, Lula said that among the priorities of his government are energy transition. So again they are working on energy transition to renewable sources. Next, especially the development of ethanol based fuel that Brazil has championed. Ethanol based fuel. So ఈ మిక్సింగ్ జరుగుతుంది కదా, యూ నీడ్ టు గో ఆన్ విత్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్. ఎథనాల్ బేస్డ్ ఈ మిక్సింగ్ ఏదైతే ఉందో తెలుసుకోండి ఏంటి అని. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ రిఫార్మ్ ఆఫ్ మల్టీలేటరల్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. సో ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. సో హూ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫైటింగ్ ఫర్ దిస్ అగైన్? ఇండియా టూ. సో ఇండియా కూడా మనం ఇక్కడ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కావాలని చెప్పి వీఆర్ ఆల్సో ఫైటింగ్. సో ఇది హ్యావ్ మెన్షన్ దట్ దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు స్పీక్ అబౌట్ దిస్ యుఎన్ఎస్సి పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్, expansion of that membership, right? So apart from that, as during the Indian presidency, Mr. Lula said that Brazil will take G20 meetings to many Brazilian cities, democratize the G20 and make it popular among civil society. So they are going to take India wise. So earlier ఎలా ఉండేది, ఒక కంట్రీలో జరుగుతుంది అంటే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్కి రెస్ట్రైన్ అయ్యేది. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వెళ్ళినప్పటికీ ద డైవర్సిటీ దట్ ఇండియా హ్యావ్ షోన్ వాజ్ నాట్ గివెన్ బై ఎనీ అదర్ కంట్రీ సో ఫార్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సేమ్ స్టెప్స్ అని చెప్తున్నారు, రైట్? వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ సివిల్ సొసైటీ అని కూడా చెప్తున్నారు. Next, it is a lot responsibility for Brazil to host this G20 summit next year. We will put the inequality issue or the core issues of G20 process. So inequalities దేనిలో, జెండర్ కావచ్చు, రేస్ కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు. This is our priority in చెప్పుకొచ్చారు. So apart from that, he has also mentioned about, Mr. Lula added that he hopes that the Ukraine war would be over by the time of Brazil's hosting of G20. So ఈ సెప్టెంబర్ మనం తీసుకున్నాం. So next November, by November it will end. So next November 24 they will be having this meeting again, end meeting. So by that time they are hoping that this Russia-Ukraine war would be ending. Okay, so says that both Vladimir Putin, Russia's president, and Chinese president Xi Jinping, who skipped coming to Delhi, would attend the next summit. So ఎవరైతే ఈ సమిట్ మిస్ అయ్యారో వాళ్ళిద్దరు ప్రెసిడెంట్స్ నెక్స్ట్ సమిట్ ఖచ్చితంగా రండి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఎస్, ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ గురించి మాత్రం ఖచ్చితంగా చదవండి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ బోత్ UPSC అండ్ Group 1. డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫైన్. ఈవెన్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఆఫ్ Group 2 యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, రైట్? Next article. Survey reveals 16% of those above 50 who took adult vaccines. So 50 years పైబడిన వాళ్ళు అడల్ట్ వ్యాక్సిన్స్, ఇప్పుడు మనకు మోస్ట్లీ తెలిస్తే ఎలాంటి వ్యాక్సిన్స్ తెలుస్తుందండి, పోలియో చుక్కలు అంటాం. సో those vaccines which are given to this child during the child birth or in the beginning ages, అవి మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. కానీ అడల్ట్ ఏజ్ వ్యాక్సిన్స్ ఈవెన్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ 20 years ఈ ఏజ్లో కూడా కొన్ని ఉంటాయి వ్యాక్సినేషన్స్. How many people are aware of it? How many people are actually getting vaccinated? No proper data. So ఇది ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ అగైన్ ఫర్ యువర్ సైన్స్ అండ్ హెల్త్ పార్ట్, రైట్?
So while childhood immunization is rather well accepted in the community, obviously, because they can't take risk of this particular newlyborns. So with with the proper protocols in place for delivery of the primary and booster doses for children, at the same level of acceptance is sorely lacking in the area of adult vaccination. A recent survey in 16 cities revealed. So ఇలా ఏం చెప్తున్నారు, ఎంతవరకు అయితే యాక్సెప్టెన్స్ రేట్ ఒక చైల్డ్ పుట్టినప్పుడు ఉంటుందో వాళ్ళ యొక్క వ్యాక్సినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటుందో అంత లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అసలు కనపడట్లేదు ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లైక్ అడల్ట్ పాపులేషన్ అని చెప్తున్నారు. So the survey conducted by Association of Physicians of India API and Ipsos in 16 cities among adults aged 50 years and older revealed that although 71% of the adults surveyed were aware of adult vaccination, only 16% have taken any adult vaccinations. Important for your answer writing. So ఏం చెప్తున్నారు హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ రీసెంట్గా ఒక ఇష్యూ మెయిన్గా సర్క్యులేట్ అవుతున్నది ఏంటి అంటే హెల్త్లో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్స్ డోసెస్ తీసుకున్న తర్వాత హార్ట్ స్ట్రోక్స్ పెరిగాయి అని చెప్పి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ బ్యాకప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ అలిగేషన్, బట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్. సో ఇమ్యూనైజేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో చైల్డ్ కేర్కి ఇచ్చినంత ప్రియారిటీ అడల్ట్ ఏజ్ పాపులేషన్స్ ల్యాకింగ్. 70% of above 50 years age group are aware of this particular vaccinations, adult vaccinations, but only how many people are taking it? 16%. Hardly 16% are taking up this particular vaccinations. Ante inkemi avasram ledhu din nunchi. We will go with the next one. Rest all details not required. So yes, so US president evaraithe unnaro ayana Vietnam ki ellaru. So in Vietnam, what is this thing? US Vietnam warn against threat in South China Sea. South China Sea ఇప్పుడు మాక్సిమం మాదే అని చెప్పుకున్నారు. వాళ్ళ యొక్క పాట్రోలింగ్ వెజల్స్ కూడా అక్కడ పెట్టేశారని చెప్పుకున్నాం కదా చైనీస్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, దాని మీద వార్న్ ఇస్తున్నారు. సో యూ నీడ్ టు స్ట్రిక్ట్లీ అడాప్ట్ టు దిస్ UNCLOS లా. సో ఏవైతే వీళ్ళు ఒక లా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారో దాని మీద స్ట్రిక్ట్గా మీరు అబాయిడ్ అవ్వాలి, ఎల్స్ విల్ గో అగేన్స్ట్ దిస్ అని చెప్పుకొచ్చారు. రీసెంట్లీ వీ ఆల్సో సీన్ దట్ ఫిలిపైన్స్ ఆల్సో లైక్ ప్రొటెస్టెడ్ స్ట్రాంగ్లీ స్టేటింగ్ దట్ దేర్ వెహికల్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ ఇంపోర్టింగ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ట్రేడ్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వెజల్స్ని కూడా ఆపబడ్డం జరిగింది అని చదివాం. So they've stopped them, they stalled them, this Chinese patrol vessels, and they've stalled that, claiming that that area is theirs. Okay, so ఆ ఒక్క ఇష్యూని వీళ్ళు హైలైట్ చేశారు. So we'll stand together against this అని చెప్పుకోవచ్చు, right? So we'll see this. So both countries call for settlement of competing claims under the international norms. They also promise to deepen cooperation to counter Beijing's growing assertiveness in the region. సో వీళ్ళు ఆ క్లెయిమ్ చేసుకుని అందులో నుంచి వచ్చే ట్రేడ్ ఇప్పుడు వన్స్ ఫర్ ఆల్ సౌత్ చైనా సీ మొత్తం వాళ్ళదే వదిలేస్తే ట్రేడ్ విల్ బీ కాంప్రమైజ్, సెక్యూరిటీ విల్ బీ కాంప్రమైజ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ అండర్ దేర్ ఓన్ కంట్రోల్, విచ్ కెనాట్ బీ హ్యాపెనింగ్. సో ఇమీడియట్గా అక్కడ ఉన్న కంట్రీస్ అన్నీ కూడా దే లూజ్ దేర్ ఎకానమీ కంప్లీట్లీ, వాళ్ళు ఇంకా డౌన్ రోడన్ అయిపోతారు. So yes, that is why these people are they're reacting strongly. So United States and Vietnam warned on Monday against the threat of use of force in the disputed South China Sea, days after the latest clash involving Chinese vessels. అక్కడే కదా ఫిలిపైన్స్తో ఇష్యూ వచ్చింది, ఫిలిపైన్స్ వాళ్ళని క్లాష్ జరిగింది. దానివల్ల వాట్ యుఎస్ ఈస్ టెలింగ్, యూ హ్యావ్ టు స్ట్రిక్ట్లీ అబైడ్ బై వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఇంటర్నేషనల్ లా, సో యూ కెనాట్ గో అగేన్స్ట్ ఇట్ అని చెప్తున్నారు. US President Joe Biden and Vietnam's Communist Party chief Nguyen Phu Trong said the competing claims on the strategic waterway must be settled under international norms. So ఏదైతే ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసారో స్టాండ్ బై దట్. వై ఆర్ యూ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ఇట్, వై ఆర్ యూ గోయింగ్ బియాండ్ దట్ అన్నది క్వశ్చన్. సో ఇట్ క్లెయిమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ సీ through which trillions of dollars on trade passes annually. సో మీకు ఇక్కడ ఇంకో బ్యాక్డ్రాప్ తెలియాలి. వై చైనా ఈజ్ కాన్స్టెంట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ సౌత్ చైనా సీ కావచ్చు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కావచ్చు, అక్సై చీన్ కావచ్చు. వై ఈజ్ ఇట్ ఫోకసింగ్ మోర్? అక్సై చీన్ వచ్చిందంటే స్ట్రాటజిక్ ఏరియా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అగైన్ దే కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్. సో వీళ్ళకి ఇవన్నీ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్స్. ఇప్పుడు ఇండియాని కానీ అటాక్ చేయాలంటే దీస్ ప్లేసెస్ వుడ్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ దెమ్. ఓకే, కమింగ్ టు సౌత్ చైనా సీ, అండ్ రీసెంట్గా వాళ్ళ ఎకానమీ చూసినట్లయితే దేర్ ఎకానమీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ట్రిల్లింగ్ డౌన్. ఎస్, సో అది లోగా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు? డొమెస్టిక్ డిమాండ్ లేదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తగ్గాయి. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ రీజన్. యూ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఆర్టికల్ టు ఇన్వెస్ట్, జిస్ట్ ఈజ్ ఎనఫ్. సో జిస్ట్ ఒకసారి చెప్పండి మీకు అర్థమవుతుంది. రీసెంట్గా చైనా ఒక ఎకానమీ డౌన్ఫాల్ అవుతూ వస్తుంది లాస్ట్ టైం పోలిస్తే ఈసారి. ఎందుకు? మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లేకపోవడం, రెండో థింగ్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ అనేది లేకపోవడం. వై ఇండియా ఈజ్ గ్రోయింగ్ అప్? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మనకు డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ హ్యూజ్ ఉన్నాయి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ రేషన్ ఇన్ ద USA ఆర్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్, ఇట్ విల్ నెవర్ బీ ఇంపాక్టింగ్ ఇండియా అట్ నియర్ ఫ్యూచర్.
ఇది RBI చెప్పింది, IMF చెప్పింది, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ సేమ్ డైరెక్షన్. దే ప్రిడిక్టెడ్ క్లియర్లీ దట్ ఇండియా ఈస్ డ్రివెన్ బై ఇట్స్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ రాదర్ దాన్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ ఏరియాస్ అని చెప్పుకొచ్చింది. క్లియర్? సో ఎస్, సో ఇది ఈ ఆక్యుపేషన్కి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అది కూడా. సో ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ సౌత్ చైనా సీ నుంచి వస్తుంది. వై విల్ ఇట్ లూజ్? సో ఇట్ హ్యాస్ టు ఆక్యుపై దట్ అన్న థాట్లో ఉంది. Are you able to understand its motto behind this occupation? Right. The leaders underscored their unwavering support for the peaceful resolution of disputes in accordance with the international law without the threat or use of force. So Mr. Biden and Mr. Trump said in a joint statement. So we'll em chepparu, we are going to take it in a diplomacy way. Peace ga veltam. Normal negotiations cheddam. Not something related to war or any kind of violence. Idi cheppocharu. Right. Next. So ఫిలిపైన్స్ ఇష్యూ గురించి మెన్షన్ చేశారు మళ్ళీ. సో విచ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్. నెక్స్ట్ అనదర్ థింగ్, జస్ట్ అన్ అప్డేట్ విచ్ యూ నీడ్ టు నో. సో కిమ్ జాంగ్ యన్, హీ విల్ బీ విజిటింగ్ రష్యా అండ్ సెట్టింగ్ ద స్టేజ్ ఫర్ మీటింగ్ విత్ పుతిన్. సో వాళ్ళ యొక్క ఈ న్యూక్లియర్ ట్రేడ్ ఏదైతే ఉందో అది చేసుకోవడానికి వీళ్ళు వెళ్తున్నారు. గివ్ మీ అ మొమెంట్, విల్ సీ. Right. So North Korean leader Kim Jong-un will visit Russia, both countries said on Monday. He is expecting to hold a highly anticipated meeting with President Vladimir Putin and has sparked Western concerns about a potential arms deal for Moscow's war in Ukraine. Arms dealing kosam. So they might be focusing on nuclear weapons too. So that is what unofficial report said. So officially అయితే రెండు పక్కల వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేశారు that they are going to meet. ఓకే, అండ్ అందులోనూ ట్రైన్లో వెళ్తున్నాడని, చాలా కంఫర్టబుల్ ట్రైన్లో ఆయన జర్నీ చేస్తున్నాడు అక్కడికి అని కూడా చెప్పారు. సో ఫార్ హౌ ఫార్ దట్ ఈస్ ట్రూ అనేది కూడా తెలియదు. సో a statement by the Kremlin said that the visit is at Putin's invitation and would take place in the coming days. It is also reported that by North Korea's official Korean Central Department that the leaders would meet without specifying when and where. So respected comrade Kim Jong-un will meet and have a talk with comrade Putin during the visit. Obviously అదే వాళ్ళు మాట్లాడుకోవాలనుకుంటున్నారు. This is entirely regarding Russia-Ukraine war. So let's see how far this is going to turn. Meanwhile, US described Russian President Vladimir Putin as desperate over the Ukraine conflict in meeting with Kim and renewed the warnings that any arms deal could trigger US sanctions. సో ఇందాకే కదా బ్లాక్ సీ గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా మేము కొంచెం మీకు రిలాక్స్ చేస్తాం నామ్స్ అని చెప్పుకొచ్చారు. బట్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ డీల్ విత్ కంట్రీ లైక్ నార్త్ కొరియా విల్ ఫర్దర్ ఎక్స్టెండ్ అవర్ శాంక్షన్స్ అని చెప్పారు. రైట్. సో హ్యావింగ్ టు ట్రావెల్ అక్రాస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ కంట్రీ టు మీట్ విత్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ పరియా టు ఆస్క్ ఫర్ ద అసిస్టెన్స్ ఇన్ అ వార్ దట్ హీ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు విన్ ఇన్ ద ఓపెనింగ్ మంత్, ఐ వుడ్ క్యారెక్టరైజ్ ఇట్ యాజ్ హిమ్ బెగ్గింగ్ ఫర్ అసిస్టెన్స్. చూడండి ఎంత లెవెల్లో వీళ్ళు హ్యూమిలియేట్ చేస్తున్నారు. బట్ వాట్ ఎవర్ దీస్ పీపుల్ విల్ డూ, క్లియర్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ అప్. సో విల్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ దట్. రైట్. నెక్స్ట్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ వన్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ లెఫ్ట్. ఎస్, చెప్పా కదా చైనా ఒక ఎకానమీ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుంది అని. విల్ సీ ద జస్ట్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ వైండ్ అప్. యా, economic data coming out of Beijing over the past months indicate that all is not well with the world's second largest economy, which was expected to spring back and drive global growth after 3 years of grinding restrictions under President Xi Jinping zero COVID policy. So వీళ్ళకున్నది ఏంటి? జీరో కోవిడ్ పాలసీ. వాట్ ఈస్ దిస్ జీరో కోవిడ్ పాలసీ? వాళ్ళున్న కంట్రీ మొత్తానికి ఎక్కడ కోవిడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండకూడదు. అంటే ఎవరైతే కోవిడ్ ఉంటారో వాళ్ళనైతే అక్కడ క్వారంటైన్ వార్డ్స్లో తోసేస్తారు. So people who are present in the mainland should never be having any kind of COVID-19 situations. So ఇది వాళ్ళు ఫాలో అయిన ప్రొసీజర్. ఇది మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చింది వాళ్ళ ఎకానమీ మీద. బికాస్ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇన్ క్వారంటైన్. అట్ వన్ పర్టికులర్ పీక్ టైం అందరిని తీసుకెళ్ళి మా క్వారంటైన్ వార్డులో తోసేయడం. ఇంక ఎకానమీ స్లో డౌన్ కాక ఇంకేమవుతుంది? మేజర్ డ్రివెన్ ఫోర్స్ అనేది స్లో డౌన్ అయ్యింది అని చెప్తున్నారు. సో ఫిగర్స్ ఆన్ August 8th showed that the country suffered its biggest fall in exports in more than 3 years. The Chinese exports declined from a record of $340 billion in the 2021 to $284 billion in May 2023.
సో క్లియర్ కనబడుతుంది కదా. పీపుల్ని వర్క్ చేయనీయకుండా వాళ్ళైతే క్వారంటైన్ వార్డ్స్లో వేసి జీరో కోవిడ్ పాలసీ అని చెప్పి డొమెస్టిక్ డిమాండ్ లేకుండా చేశారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయడానికైనా వీళ్ళకి ఇక్కడ మ్యాన్ పవర్ కావాలి, అది జరగలేదు. సో ఈవెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వర్ నాట్ దేర్. అట్ ద సేమ్ టైం because of the zero COVID policy, the country's economic slowdown has started. Okay, fine. So clear cut చూసినట్లయితే before COVID and after COVID, I mean during COVID and after COVID, see what is the variation. $1 billion లో ఉన్నాయి అక్కడ, right? Next, so the growth in China's GDP was fueled by investments, not by the domestic consumption. సో వాళ్ళకి ఏదైతే ఇప్పుడు గ్రోత్ కనబడుతుందో కొద్దో గొప్ప ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వద్ద, దట్ టు ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ థింగ్స్ దట్ దే డూ, దే గెట్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ టు దేర్ పర్టికులర్ కంపెనీస్. దానివల్ల తప్పనిచ్చి లోకల్ డిమాండ్, డొమెస్టిక్ డిమాండ్ అయితే లేదు అని చెప్తున్నారు, రైట్? సో వైల్ మెనీ ఎకానమీస్ హ్యావ్ ఫాలోడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డ్రివెన్ మోడల్, చైనీస్ రిలయన్స్ ఆన్ ద వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాజ్ నియర్లీ 50% of GDP, వైల్ హౌస్ హోల్డ్ కన్సంప్షన్ వాజ్ ఓన్లీ 34 by 2010. 2010 నాటికి 34, ఇప్పుడు ఇంకా తగ్గిపోయింది. బికాస్ పీపుల్ దేర్ విల్ లివ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ లైఫ్. సో వాళ్ళ యొక్క కన్సంప్షన్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఓవరాల్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ దట్ దే వాంట్ ఈజ్ మోర్. మనకి ఇక్కడ సర్క్యులర్ ఎకానమీ హ్యూజ్. సో డొమెస్టిక్ ఒక సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా హ్యూజ్ ఉంటుంది ఇండియాలో. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ విచ్ ఈస్ ల్యాకింగ్ ఇన్ చైనా, అండ్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డ్రివెన్ కంట్రీ. ఇది అర్థం చేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద రీజన్ బిహైండ్ ది స్లో గ్రోత్ ఆఫ్ చైనా. సో yes, that is enough. We don't need to go more details about it. Understand that that is the situation in China. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.